Good morning, not afternoon. இன்னும் சாப்பிடல. அதனால அதுக்கப்புறம் we can. Yes, tell me. What do you want? See, I understand that students from engineering colleges and others are assembled here for this one-day conference. See, I really do not want to tell you the things that which you already know. Because every other day you see in the papers. But today, this morning, I was reading this Times of India newspaper. 3 news items captured my attention. The first news item was the first page of Times of India, which says, Microsoft refuses to share information with Chennai cops on bomb hoax mails. In a setback to the Chennai cybercrime police, probing more than 3 dozen hoax bomb mails to schools, colleges and airport, the Microsoft has refused to share vital information such as the mobile number, email ID from which the mails originated. The latest threat mail was one that landed within moments of Chief Minister M.K. Stalin boarding a flight to San Francisco a couple of days ago. I don't know how many of you all saw this news item. So when our Chief Minister goes there, there is a hoax call creating a panic that there is going to be a bomb blast or something, and we are unable to go anywhere near that because Microsoft is putting a block. This is one news. The next news. Trump attacks on Kamala turns ugly. Former US President Donald Trump misogynistic depredations hit new low this week after he posted yet another crude sexual slur against Kamala Harris, amplifying ugly smears from his sleazy followers. Trump used his social media platform on Wednesday to repost an image of Harris with Hillary Clinton, suggesting they traded sexual favors in their political journey. See how a lady is being maligned, how a woman is being maligned by Trump and company. He is connecting her with Clinton, with Hillary Clinton, and says that they have all come up through a wrong route. Now, how could either Hillary or Kamala react to this? How could they react to this? This is something which we must have to really think. This is one thing. The third news is Telegram CEO charged for criminal use of app in France. I think you may be aware that he has been arrested in France because his platform was being used for drug trade and all other pornographic activities for which he has been detained in France. Now, according to him, he says, mine is a platform. Mine is merely a platform. நான் வந்து ஒரு ஹோட்டல் ரன் பண்ணுறேன். அந்த ஹோட்டலில் பல கெஸ்ட்டு வந்து தங்குறாங்க போகிறாங்க. And if the guest is going to commit a thing, how can the hotel owner be made responsible is what his thing. But the background behind this is Macron's wife. Macron's wife மேலே இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, they have been spreading a news that she was born a male and she has been converted into a female. This news is being fed in the social media for over a period of 6-8 months and it created such an amount of problem for Macron and mental distress that this investigation is going on in France simultaneously. Who are doing this? All right. Fourth news which you would have seen is Elon Musk has been called to Brazil by the Supreme Court of Brazil yesterday. Supreme Court of Brazil has issued a notice to Elon Musk saying that you better come and appear before us because you have been destabilizing democracy in this country.
You know what Elon Musk is, அவங்க group என்ன பண்ணுதுன்னா, 2022 there was an election in Brazil. The incumbent president lost that election. New party has come to power. Now, X says that the entire election is fraud. The entire election is manipulated. The entire election is rigged. And this sort of news is being spread in Brazil, on account of which the party which lost the power in the election, 22 election, they stormed into the Supreme Court, they stormed into the Secretariat, they stormed into the Parliament and created a ruckus. So Supreme Court of Brazil has issued a notice to Elon Musk saying, stop this nonsense, we want to know who is spreading this news. My dear friends, all your other things I'm sure you would have come to know. உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் வரும், உங்களுக்கு ஃபோன் வந்து ஃபெடெக்ஸ்லேருந்து ஃபோன் பண்ணுறோம், உங்களுடைய கன்சைன்மெண்ட் வந்து இங்கே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு, நீங்கள் வந்து we are calling from the Bombay police, if you do not come and make the payment you will be arrested அப்படின்றது of late you must have been seeing all this. That is nothing. Then ரெகுலரா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, பூர்விகா மொபைல்ஸ் போவீங்க, பூர்விகா மொபைல்ஸ்ல போயிட்டு ஒரு மொபைல் ஒன்று வாங்குவீங்க. வாங்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, யாராவது ஒரு கம்பெனி வந்து வி லோன் யூ, உங்களுக்கு மொபைல் வாங்குறது லோன் கொடுக்குறோன்னு சொல்லுவாங்க. அது லோன் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பீங்க. ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்குவீங்க. மொபைல் ஃபோன் வாங்கிட்டு அழகாக அந்த இதை அடைச்சிட்டு போயிடுவீங்க இல்லையா, அவ்வளோதான் உங்களுக்கு. பிகாஸ் யூ ஆர் ஹானஸ்ட் சிட்டிசன். இப்போ எப்படி நடக்குதுன்னா, இந்த போட்டோஸ்ல எல்லாம் இருக்கக்கூடியது, இந்த பாடி எல்லாம் நீங்க போட்டோ கொடுத்தது, இந்த ஃபேஸ் மட்டும் மாறி போயிருக்கு. நான் உங்களுக்கு ஒன்றா சர்க்குலேட் பண்றேன், கிட்ட வச்சு பாருங்க, நான் இங்க வச்சுட்டு வைக்கிறேன். யூல் பி சர்ப்ரைஸ் தட் இந்த இதே ஷர்ட் எவ்வளோ பேர், இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு ஷோ இட் இன் திங் இட் பி ஈஸி, பட் பண்ண முடியுமா தெரியல. கேன் ஐ ஷோ திஸ் இன் தி திங்? இஸ் இட் பாசிபிள் டு ஷோ சார்? அதுக்கு இருக்கா வழி இருக்கா? முடியாதுன்னா விட்டுடுங்க. சரி, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, உங்க மொபைல் வாங்கி உங்க பணத்தெல்லாம் அடைச்சிட்டு இருப்பீங்க. ஆனா உங்க பேர்ல ஒரு லோன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். உங்க பேர்ல ஒரு லோன் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். பண்ண முடியுமா? இதை போட்டு காட்ட முடியுமா? உங்க பேர்ல ஒரு லோன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். டக்குன்னு அந்த லோன் டிஃபால்ட் ஆன உடனே உங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க, வந்து என்ன கேட்பாங்க, நீங்க கடன் வாங்கினீங்களே இந்த கடன் ரிட்டர்ன் பண்ணுங்கன்னு கேட்பாங்க. நீங்க சொல்வீங்க நான் வாங்கவே இல்லையேன்னுவீங்க. உங்க டாக்குமெண்ட்ஸ், உங்க ஆதார் கார்டு, உங்களுடைய பேன் கார்டு, உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ்ல எல்லாமே உங்க போட்டோ இருக்கும், அழகா இருக்கும். அதில் வாங்கிட்டு போய் இது பண்ணுவாங்க. நீங்க யூ வில் ஹேவ் டு ப்ளீட் தட் நான் அதை வாங்கலை, நான் பூர்விகா மொபைல்ஸ் வாங்கினது உண்மைதான், பட் நான் வந்து பணத்தை ரிட்டர்ன் அடைச்சிட்டேன். ஏன்னா அந்த டேட்டா அங்க இருக்கு. எங்க டேட்டா இருக்கும்? நீங்க கொடுத்துட்டு போற டேட்டா அந்த பூர்விகா மொபைல்ஸ் சிஸ்டத்துல இருக்கு பாருங்க. தட் சிஸ்டம் இஸ் பீயிங் யூஸ்ட் டு ஜெனரேட் மோர் அண்ட் மோர் லோன்ஸ் இன் யுவர் நேம். உங்க பேர்லயே ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓடிட்டு இருக்கும், உங்க பேர்ல ஒரு மொபைல் ஓடிட்டு இருக்கும், நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது. நம்ம எத்தனை பேருக்கு வந்து நம்மளுடைய பேர்ல ஆதார் கார்டு ஓடிட்டு இருக்குன்னு நமக்கு நிஜமாவே தெரியாது. பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ வே பை விச் தேர் இஸ் a system in this country where data is screened and protected and sent. This is something which is alarming. Then next question, today I was discussing, this is one way of what is happening. In all these cases, Elon Musk, Telegram, Trump, இந்த 3 கேஸ் and Microsoft for thing, இந்த 4 கேஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா the damage to the country is something thing. Institutions are being questioned, the integrity of. இப்போ நீங்க என்ன நம்புறீங்க? திமுக ஜெயிச்சு வந்திருக்குதுன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் நம்புறீங்க இல்லையா? எலெக்ஷன் கமிஷன் நியாயமா நடத்தி இருக்கிறாங்க, திமுக காரங்க ஜெயிச்சு வந்திருக்காங்க நம்புறீங்க. ஆனா அது எலெக்ஷன் கமிஷனை இல்ல ஃப்ராடுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்துட்டோம்னா ஒரு ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இருந்துருவீங்க இல்லையா? Will you not lose the confidence of the election commission? And when you lose confidence in the election commission, ஒரு ஹைப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃபீஸை போய் எல்லாரும் அட்டாக் பண்ணலான்னு ஒரு குரூப் போச்சுன்னா what happens to democracy?
ஜனநாயகம் என்ன ஆகும்? What happened to ஜனநாயகம்? So the அடிப்படை, the basic institutions, இவங்க என்ன சொல்றாங்க? Supreme Court of Brazil held that the election of the president was fair, the election commission acted fairly, and the election was correct. But social media is repeatedly saying, no, this is a fraud, சொல்லிட்டு இருக்கு. So, people getting agitated, they are attacking the Supreme Court. So, இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்லையும் attacks வந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா, where is the question of state? India as a state எங்க இருக்கும்? That's all. The faith and trustல தானே systems ஓடுது. So, you are questioning, இத பாருங்க, this, please see this. அந்த ஷர்ட், ஒரே ஷர்ட், ஃபேஸ் மட்டும் வேற. இந்த நீங்க என்ன இந்த ஷர்ட் போட்டாலும் பூர்விகா மொபைல்ஸ் ஒரு இது வாங்கியிருப்பார், ஒரு போனோ வாட் எவர் ஐபோன் வாங்கியிருப்பார். அந்த போட்டோல போட்டோஷாப் பண்ணி கிட்டு ஃபேஸ் மட்டும் மாறுது. All your identity, everything will be same. அந்த பழைய உங்க பேர்ல லோன் ஓடிட்டு இருக்கோம், உங்க வீட்டு அட்ரஸ், உங்க ஆதார் கார்டு எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கோம். நம்ம டக்குன்னு ஒரு பாப்கார்ன் வாங்க போறோம், ஐநாக்ஸ்க்கு போறோம். சார், டெல் மீ யுவர் மொபைல் நம்பர் சார். சார், the points for this to give you sir. நான் என் ஜூனியர் இப்போ படம் போனோம், அங்கே போய் பாப்கார்ன் வாங்க போன போது நான் மொபைல் நம்பர் கொடுக்க எனக்கு என் மொபைல் நம்பர் எடுத்துக்கல சார், உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் 2 பாப்கார்ன் வாங்கினா ஒரு பாப்கார்ன் ஃப்ரீ, சம்திங் லைக் தட். ஸோ இந்த ஒரு பாப்கார்ன் ஃப்ரீக்கு ஆசைப்பட்டு நம்ம ஒரு மொபைல் நம்பர் கொடுத்தோம்னா our data is getting thing. All right, this is one way. How as a country we are going to handle this is an issue. The country, because this is a threat not to us, a threat to the entire system. Now please understand, my dear friends, we are all prisoners of this Android phone. All of us are prisoners of this Android phone. This Android phone is actually controlling the whole world, controlling our thought, controlling everything. And it's only a matter of time when the Android phone is able to regulate our affairs, regulate our thinking. நம்மளுடைய சிந்தனையை வந்து இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் இது பண்றதுக்கு உள்ள ரெடி ஆயிடுச்சு. உதாரணத்துக்கு ChatGPT எடுத்துங்க. ChatGPT can write a judgment like Justice Prakash. இந்த பர்டிகுலர் மர்டர் கேஸை கொண்டு போய் ChatGPTல கொடுத்தோம்னா அது என்ன பண்ணும், பிரகாஷ் எப்படி இந்த தீர்ப்பு எழுதுவாருன்னு அழகா எழுதி கொடுக்கும். நான் படிச்சால எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும், இந்த தீர்ப்பு ஆமா நான் தான் எழுதியிருப்பேனோ அப்படின்ற சந்தேகம் வர மாதிரி எழுதும். பிரேசில்ல ஒரு ஜட்ஜ் என்ன பண்ணாரு, ChatGPT 4 வச்சு கடகட ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்து மாட்டிக்கிட்டார் பாவம். அவரை கேட்ட உடனே அவர் சொன்னாரு, எனக்கு ஒர்க் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி இருந்து நான் ChatGPT கேட்டு அது பதில் சொல்லிடுச்சுன்னு சொன்னாரு. So we are also subletting our other activities to artificial intelligence. Another interesting case which came to my thing is that Kerala thought crimes இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. யூஎஸ்ல வந்து thought crimes, ஒரு கிரைமை கமிட் பண்றதுக்கு சிந்தனை. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்குன்னு எடுத்துக்க. ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து திட்டம் போட்டு ராஜீவ் காந்தியை கொலை செய்ய வேண்டும், கான்ஸ்பிரசி, ஹியூமன்ஸ் சிந்திக்கிறாங்க. அதுல தனு, அதுல சிவராசன், பிரபாகரன், whatever it is, இவங்க எல்லாம் டிசைட் பண்ணி they bust. So human beings are entering into a conspiracy to commit a crime. இன்னைக்கு you don't need the help of another human being to commit a crime. It is enough if you sit before your computer and discuss with your computer. The computer will give you more ideas because everybody's algorithm is available in, the data is available. So and so public leader na, the public leader noda entire algorithm is available. What time he will go, what time his car will pass, what time the car reaches this place, every detail you will get. And it will also conspire with you to effectively commit this offense. இதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, கேரளால a husband killed his wife with a cobra. Cobra விட்டு கொலை பண்ணான். Everybody thought that it was an ordinary incident of a cobra stinging the wife. பட் அந்த பொண்ணுடைய அப்பா மட்டும் புலம்பிக்கிட்டே இருந்தாரு, இதுல ஏதோ சூது இருக்கு என் பொய்யன் இந்த கோப்ரா. அல்ல, போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் showed that it was the death was due to cobra bite.
But one SP of police, he had a inkling. He suddenly, what he did was, he seized that fellow's laptop and he just went deep into it. He found that for the last 6 months, he had been planning to kill his wife with a cobra. So he has been working with the computer, he has been conspiring with the computer to obtain a cobra, earlier he made 2 attempts. Then ஒரு attempt பார்க்கும்போது இதுக்கு முன்னாடி வந்த கோப்ரா என்னாச்சு, கொட்டிச்சு, அதுல விஷம் இல்லை, தப்பிச்சிட்டாவ. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கோப்ரா வாங்கும்போது விஷம் இருந்து, கோப்ரானோட இது வந்து ஒரு வாட்டி இதுவாயிடுச்சுன்னா விஷம் ஜெனரேட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகும். ஸோ கரெக்டாக விஷம் இருக்கக்கூடிய கோப்ராவை ரெடி பண்ணி அந்த வைஃப்ல விட்டுட்டு கொட்டின உடனே ஐயோ ஐயோ இவனு சேர்ந்து கத்திட்டு இருக்கான், பாம்பு கடிச்சிச்சு கத்திட்டு இருக்கான், இவனு தூக்கிட்டு போறான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு, எல்லாம் பண்றான். கான்டாக்டை பார்த்தா பக்காவா இருக்கு. கோப்ரா வந்து கொட்டினது வந்து கான்ஸ்பிரசி. ஹவு he has been interacting with this computer, the thing is giving him ideas, pros cons எல்லாம் பண்ணி கரெக்டா the third time he succeeded. First 2 times he lost, third succeeded, and this case was investigated extremely well by the Kerala police. The judiciary also understood it and convicted him to life imprisonment. So in the mari crimes are thought, for example, in US the problem is that all these conspiracies are hatched with artificial intelligence without the aid of human thing, and you can't wait for a terrorist to attack Joe Biden and then arrest him. You have to preempt the very idea to kill Joe Biden, the very idea to kill a political leader, the very idea to do an assassination has to be stopped at the bud. அப்போ என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும்? Ethical hacking, the entire thing has to be gone into. அப்போ then the privacy issue comes. Privacy issue என்ன சொல்லுது? என்னுடைய இதெல்லாம் நீங்க எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இஷ்யூ சொல்லுது. So privacy issue versus national security. நேஷனல் செக்யூரிட்டி என்ன சொல்றாங்க? NSA அஜித் தோவால் என்ன சொல்றாங்க? ஏங்க நாங்க வந்து பாம்பு வெடிச்சிட்டு, ஏற்கனவே நாங்க ராஜீவ் காந்தி இருந்தோம், மகாத்மா காந்தி இருந்தோம், இந்திரா காந்தி இருந்தோம், 4வது ஒரு லீடரை வந்து இவங்க சுட்ட பிறகு நாங்க பிடிக்கிறதுக்கு என்ன? we have to stop it. And you will find that hundreds of unreported cases are there in NIA where NIA would have burst that attempt even at the embryo stage. அது வெளியே வராது. எம்ப்ரியோ ஸ்டேஜ்லயே என்ன பண்ணுவாங்க என்ஐஏக்காரங்க? அதை உடச்சிடுவாங்க அந்த இதை. ஏன்னா அவங்கள விட்டுட்ட பிறகு there is no point in bolting the stable after the horses have run. So this is what the system is working. So இந்த சிஸ்டத்துல வந்து நீங்க பண்ண வேண்டியது, it's something very, we have to be very very careful. இந்த விஷயங்களை வந்து we will have to go and educate. You will have to understand that today crimes are not going to be a traditional crimes. பாக்கெட்டுக்குள்ள கை விட்டு பிக் பாக்கெட் 18ஆம் நம்பர் பஸ்ல அடிக்கிறதெல்லாம் 18ஆம் நம்பர் பஸ்ல ஆளே இல்லை, யாருமே 18ல ஏற மாட்டேங்கிறாங்க. முன்னாடிலாம் 18ஆம் நம்பர் பஸ்ஸை கரெக்டாக சேதாப்பேட்டில் பிக் பாக்கெட் ஏறுவான், அந்த நந்தத்தில் இறங்கிடுவான். அதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ பெட்டர் கிரைம்ஸ், உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள போய் உங்க அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற பைசா எல்லாம் அடிச்சுட்டு போறது பெட்டர் வே தேன் கைக்குள்ள பாக்கெட்டுக்குள்ள கையை விட்டு அப்புறம் அதை மாட்டிக்கிட்டு 4 பேர் அடிச்சு அப்புறம் பர்ஸில் பணம் இல்லை. இந்த வம்பெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஸோ தி கான்செப்ட் ஆஃப் கிரைம் இட் செல்ஃப் இஸ் சேஞ்சிங். இந்த சேஞ்சிங் என்வாயர்மெண்ட்ல வந்து வி மஸ்ட் ஹேவ் டு திங்க் என்ன, வி ஆர் ஆல் பிகம் பிரிசனர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிகாஸ் we have subjected ourselves to this. இந்த கம்ஃபர்ட்டை நம்ம விரும்பணும். நமக்கு நண்பரே யாருன்னு அந்த ஆண்ட்ராய்டு தான். ஒரு நிமிஷம் 10 நிமிஷம் நம்ம இந்த ஆண்ட்ராய்டை பார்க்காத இருக்க முடியல. லைக்ஸ், டிஸ்லைக்ஸ், வெதர் மை ட்ரெஸ் இஸ் ஃபைன், மை மேக்கப் இஸ் குட், மை சாம்பார் இஸ் குட், மை திஸ் இஸ் குட், மை தட் இஸ் குட், இவ்வளோ லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸுக்கு நம்ம போகும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? we are allowing our identity to be defined by outsiders, not by ourselves. உங்களுடைய தன் உணர்வுன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா? யுவர் தன் உணர்வு, யுவர் கான்சியஸ்னஸ். அந்த கான்சியஸ்னஸுக்கும் இன்டெலிஜென்ஸுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு. The consciousness and your relationship and the intelligence relationship, what the AI is saying is that we can create intelligence without consciousness. Consciousness இல்லாத intelligence எங்களால create பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க.
ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இலான் மஸ்க் இவன் அவன் எல்லா பேரும் அதான் சொல்லிட்டு இருக்கிறான். நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் cannot be decoupled. கான்சியஸ்னஸ்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, தன் உணர்வு, நான் என்கின்ற உணர்வு. நான் என்கின்ற உணர்வு தான் நமக்கு அடிப்படை உணர்வு. அதாவது இந்த ஜீவராசிகள் அத்தனைக்கு என்ன உணர்வுனா, காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நான், என் வீடு, நான் எந்திரிக்கணும், நான் ஸ்கூலுக்கு போகணும், நான் ஆஃபீஸுக்கு போகணும், அந்த நான் என்கின்ற உணர்வு தான் ஃபர்ஸ்ட். அதுதான் தன் உணர்வு, ஐ கான்சியஸ்னஸ் சொல்லுவோம். இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் கப்பிள்டு வித் கான்சியஸ்னஸ். It is an evolutionary growth. நம்மளுடைய growth evolutionary growth. நம்ம முகம் இப்படி இருந்த போது, when we were like this இருந்த போது, இந்த 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 இத உள்ள போய் இப்படி ஆகி இந்த broad forehead வருது பாத்துங்க. இந்த broad forehead is there for your thought process. அந்த இடத்துல தான் அனிமல்ஸ்க்கும் நமக்கும் வித்தியாசம் ஏற்படுது. The sixth sense is which we are getting is because amygdala, flight or fight. Flight and flight, the frontal cortex ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த frontal cortex. இந்த frontal cortex only decides சண்டை போடலாமா வேண்டாமா, என்ன பண்ணலாம், what are the options to do ன்றது இந்த prefrontal cortex ன்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு அனிமல்ஸ்க்குள்ள பெரிய வித்தியாசம், நமக்கு எவல்யூஷனரி தியரியில இந்த prefrontal cortex வளர்ந்துருக்கு. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட் ஷோல்டர்ஸ், நம்ம ஹியூமன் சிவிலைசேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட் ஃபோர்ஹெட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இட் ஷோஸ் யுவர் ப்ரீஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ் இஸ் வெரி ரிச். நீங்கள் இயேசுநாதர் படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே முடியை இப்படி பேக்கில் போட்டு வரைஞ்சிருப்பாங்க. இயேசுநாதர் படம்லாம் பாருங்க, அப்படியே பேக்கில் இருக்கும், அது ப்ராட் ஃபோர்ஹெட் இருக்கும். This is evolution. These are all evolution. So in the broad forehead is a place where you decide how to act in life. இந்த இடத்துல தான் artificial intelligence is attacking you. It is attacking you here and saying that உனக்கு டிசிஷன் நான் எடுக்கிறேன்ப்பா, உன் டிசிஷன் நான் எடுக்கிறேன், I will decide your life அப்படின்னு சொல்லுது. வெதர் நம்மளுடைய லைஃபை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுக்க போறோமா, இல்ல நம்மளுடைய தன்னுணர்வு, நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் கூட நம்ம இருக்க போறோமா என்றது அவர் சாய்ஸ். அந்த சாய்ஸ் நமக்கு இருக்கு. அந்த சாய்ஸை ஹியூமனிட்டி கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த ஆண்ட்ராய்டு போனை மூடி போட்டு ஹியூமன்ஸ் கூட ரியாக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா, then algorithms of human beings cannot be done. Today algorithms of human beings can be easily done. இப்போ உங்களை பத்தி நீங்க ஐஏல கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ஹேபிட்ஸ் என்ன, நீங்க ஸ்மோக் பண்ணுவீங்களா, உங்களுடைய இது என்ன, எல்லாமே அல்காரிதம்ஸ் பண்ண முடியும். வேற ஹண்டர் அண்ட் கேதரர்ஸ் நம்ம இருந்த போது அல்காரிதம்ஸ் இல்லை. ஏன் தெரியுங்களா? a hunter and gatherer had lot of skills. ஒரு பர்டிகுலர் ஈவென்ட் டாக்டர் held for morphing photos of ex-classmate husband. The cyber crime police on Thursday arrested a 27-year-old private medical college doctor in Tiruvallur for sending morphed intimate photos to his ex-classmate's husband. Police said Rajesh Gautam, a doctor at a private hospital in Vadapayani, got married a year ago to women. Another doctor at a hospital in Krombet, who had studied with the accused at a medical college in Pondicherry. Since May this year, Rajesh was receiving obscene pictures on his social media account and blocked the sender's ID. However, a few days later, Rahul received morphed pictures of himself and his wife from a stranger. The stranger has also put out a text message threatening to rape his wife. When Rajesh called the number, the man began to hurl abuses. Based on the complaint, the cybercrime police found the number to be of one R. Suresh Kumar of Kadalur. He was arrested and sent to custody. This is the thing. So this is நம்மளை பற்றி எனிதிங், எனி ஃபேக் திங்ஸ் குட் ஆல்சோ, அதாவது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்னைக்கு மார்னிங் நியூஸ் பேப்பரில் இவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் கன்சர்னிங் சைபர் இருக்கு நம்ம பார்த்தோம். 4 international affairs, 1 private affair. So things are going to be very bad. I think we need more cyber security people, more awareness, and we must also come back to the original Indian thought. Indian thought is நம்ம என்னைக்குமே சொசைட்டியில் மனிதர்களை தான் நம்ம இது வச்சிருக்கோம் தவிர இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கூட நம்ம அதிக நேரம் இதுவே வச்சது கிடையாது. we will always use இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை நம்ம ஒரு தள்ளி வைத்து நம்ம இது பண்ண கற்றுக்கணும். உங்களுடைய ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன்ஸை என்ன ஒரு டைமில் ஆஃப் பண்ணி வைங்க. அட்லீஸ்ட் நைட்டு படுக்கும் போதாவதும் ஜஸ்ட் ஆஃப் இட் அண்ட் கீப் இட். டோன்ட் பிகம் அ பிரிசனர் ஆஃப் இட். தேங்க்யூ. ஜெய் ஹிந்த்.